Hello children, this is your Shaktivel Master Cha. Welcome to our YouTube channel. Today we are going to see a very important topic from our 10th standard. It's a 10th chapter, circle chapter. What is circle? First let's see the definitions. So we have a definition about circle. The collection of all points in a plane. Plane in the sense a rectangular board, a rectangular surface area also you just consider. From that, if you are taking collection of all point which are at a fixed distance from a fixed plane is called a circle. For example, let me go through by the diagram. See children, suppose if we are taking, see collection of all these points like this I am taking, we have a lot of points in this plane. Okay, when you join this all the point from a fixed point, this is a fixed point I am telling. This point is a fixed point. From the fixed point at a fixed distance. So wherever you check this distance will never change. Suppose from here to the end of the point on the circle is a 5 centimeter in the sense, here also you will get a 5 centimeter. It never change. That is what we are telling. It is called fixed distance. Okay children, so from this point to there, that is a fixed distance. The middle point is called a fixed point. So fixed distance and fixed point, we have a two. Let's see what is that. Okay, see fixed point is called center. Fixed point is called center, center of the circle, middle point of the circle or center of circle, whatever. And next, the fixed distance is called radius. The fixed distance is called radius. Suppose, let me show the both now again. See children, if I am taking one circle, the middle point I said the center point, the middle point, that is a fixed point. The fixed point is called center. That is we have here. See center. See the fixed point is called center of the circle. Next, from the fixed point to, if I am taking any point on the circle, any point on the circle you take, that is not a problem. When you join these 2 points, that is called the fixed distance. It never changes the distance. Whatever we have, suppose 5, here also 5, here also 5. It never changes. That is called a fixed distance. That fixed distance we are calling as a radius. What children? Radius. Okay, this is one of the very important point in the circle chapter. Okay, next we are going. If you take 2 points P and Q on a circle, just we are going to take 2 points on a circle. Let me see. I will show you in another diagram. Suppose I am taking another one circle. See now I am going to take 2 points. One is P, another one is Q on the circle. So P point. This is a P point I am taking, and this is the Q point I am taking. Okay, 2 points I am taking. That is my wish. Okay, then the line segment PQ is called chord of the circle. See, we are taking 2 points on the circle. Listen carefully. This is one of the main point. If it is a line segment, that is called chord of the circle. Listen carefully. If it is a line segment, that is chord of the circle. If it is a line, that is called the secant of the circle. So we have a difference between chord and secant, but only one word is the difference, that is. Okay, line in the sense secant, line segment in the sense chord, because both have 2 points on the circle. That you should focus. Okay, right children. See, if you take 2 points P and Q on the circle means circle ku மேல P என்ற ஒரு பாயிண்ட், Q என்ற ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறீங்க இல்லையா, அதுதான் on the circle னா சர்க்கிளுக்கு மேல எடுக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி. P point and Q point we are taking. If you join this P and Q, if you join this P and Q, that is a line segment. நல்லா கவனிங்க, இது வந்து end ஆயிடுச்சு. P Q ன்றது it is a end line. We have a 2 end point. That 2 end point line only we are calling line segment அப்படினு சொல்றோம். ராஜா புரியுதா? If you have a 2 end point P and Q, that is called chord. There is no end point, sir. It is going. It will continue like this. I will give a different color. It is continue like this. It is going like this. It is also going like this. But we have 2 intersection point on the circle.
அதுக்கும் 2 பாயிண்ட் சர்க்கிள் மேல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் சொன்னல கார்ட் அதுக்கும் 2 பாயிண்ட் இருக்கு. அப்ப அதுக்கு என்ன சார் வித்தியாசம் அப்படின்னா கார்ட் அப்படின்னா எண்ட் ஆயிடுது, சர்க்கிள்ல எண்ட் ஆயிடுது. Secant in the sense it is continue on both sides. ரெண்டு பக்கம் போயிட்டே இருக்கு, கண்டினியூ அது எண்ட் ஆகாம போயிட்டே இருக்கு, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். சரிங்களா? ரைட். நெக்ஸ்ட் the card which passes through center of circle. So, we have a center point O. I'm right. We have a center point O, something center point O I'm taking. Suppose the card in the sense like I said which have 2 points on the circle. The card which passes through the center of circle is called diameter. If you taking the P point, Q point on the circle only we are taking. On the circle na center point lenda on the circle radius already nam paathitom. See, we saw the fixed distance is called the radius. அதே கான்செப்ட் தான். இப்போ கார்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதே P பாயிண்ட் சப்போஸ் நான் இங்கே எடுக்கிறேன், இது அதே P பாயிண்ட் சப்போஸ் இங்கே எனக்கு மூவ் ஆயிடுச்சு, அதே P பாயிண்ட் இங்கே லைட்டாக மூவ் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? இருங்க வேறு டயக்ராம் பார்க்கலாம், ஒரே இது வேணாம். ஸோ இப்போ நான் இன்னொரு சர்க்கிள் எடுக்கிறேன் இல்லையா, I have this P point here and Q point is here and center point to O. That's it. Now listen children, when you join this PQ through the center point to O, that is called diameter. This length, this full length is called diameter. That is we are telling. See, the chord which passes through center of the circle is called the diameter. Is called the what, my dear? Diameter of the circle. This thing you have to remember. First we saw what, my dear? Fixed point in the sense of what? Center. Fixed distance in the sense of what I said? Radius. If you are taking any 2 point on the circle, when you join that, it should be a line segment, then it is a chord. It is a line, then it is a secant. ஓகேங்களா? சீக்கண்ட் கொடுக்கலங்க டெஃபினேஷன், இருந்தாலும் அதையும் ஜஸ்ட் நீங்கள் மைண்டில் ஏற்றிக்கோங்க. சரிங்களா? ரைட். நெக்ஸ்ட் டயாமீட்டர்னா என்ன சார்? சேம் கார்டு வந்து பாசிங் த்ரூ சென்டர் பாயிண்ட் வழியாக போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கார்டு வந்து டயாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ இப்போ டயாமீட்டர் கார்டும் ஒன்றா சார்? எஸ், இட் இஸ் போத் ஆர் சேம், பட் வி ஹாவ் அ ஸ்மால் டெஃபினேஷன். Diameter in the sense biggest chord, அது நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. The diameter is the longest or biggest, whatever, both are same only meaning. Biggest length or longest length, it is the same meaning only na, so no problem. So diameter is the longest chord. Diameter is the longest chord and all diameter have same length. What is that? See, from the center point on the circle is a radius. Listen children, like that from the center point on the circle radius. Then how many radius we have? 1, 2 இருக்குல்ல, அப்போ all the diameter is equal to 2 times of the radius. இவ்வளவுதானே ராஜா? ஓகேவா? சர்க்கிள் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்து என்னமா, collection of all point in a plane from the fixed distance from a fixed point is called circle அப்படின்னு பார்த்தோம். What is fixed point? Center. What is fixed distance? Radius. Then if you are taking 2 point on the circle, when you join that, it is a what I said, chord. But it is a line segment, it is a chord. If it is a line, I said secant. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதே chord வந்து சென்டர் பாயிண்ட் த்ரூ சென்டர் பாயிண்ட் O போயிடுச்சு சார், அந்த கார்டு வந்து சென்டர் பாயிண்ட் வழியா போகுது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் டயாமீட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம். கார்டும் டயாமீட்டர் ஒன்னா சார்னா ஆமா, பட் பிக்கஸ்ட் கார்டு ஆர் லாங்கஸ்ட் கார்டு இஸ் அ டயாமீட்டர் அப்படின்னு சொன்னேன். ஆல் த டயாமீட்டர் டெஃபினெட்லி ஈக்குவல் டு 2 times of the radius அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். இவ்வளவு தானே ராஜா? ப்ளீஸ் மேக் இட் நோட் திஸ் டெஃபினேஷன். நவ் வில் கோ டு செகண்ட் பார்ட். ஓகே, நவ் வி ஆர் கோயிங் நெக்ஸ்ட் பார்ட். லெட்ஸ் see. Children, the continuation of this definition, we have another 3 points. Let's see one by one. Okay, the line PQ. Now we are going one line PQ. I have given circle and some lines also. I didn't give any names. Let's see one by one all these things. Okay, right. 1 minute. Okay, Raja. The line PQ and the circle have no common point. We have a circle. Children, listen. We have one circle here. And line also we have. Suppose this line I am taking, that is P and Q. This line name is called, I am giving PQ. PQ is a line. There is no common point for circle and this line.
that we are calling non-intersecting line. அதாவது இந்த சர்க்கிளுக்கும் இந்த லைனுக்கும் காமனா அது பொதுவா ஏதாச்சும் பாயிண்ட் இருக்கா, காமனா ஏதாவது டச் ஆகிற மாதிரி இருக்கா அப்படின்னா சர்க்கிள் தனியா இருக்கு, லைன் தனியா இருக்கு. The line does not touch or does not intersect the circle. That is what we are telling. There is no common point. காமனா இந்த பாயிண்ட் இல்லை அப்படின்னா அது மீட் ஆகல, டச் ஆகலன்னு அர்த்தம், அவ்வளவுதான். அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு பேரு, இப்போ நான் டச் ஆகல அப்படின்றேன், அதுக்கு பேர் என்னது? நான் இன்டர்செக்டிங். அதாவது இன்டர்செக்ட் ஆகாத லைன், டச் ஆகாத லைன், அதுக்கு பேர் தான் நான் இன்டர்செக்டிங் லைன். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். சரி ராஜா. தென் ஒரு லைனுக்கும் ஒரு சர்க்கிளுக்கும் there is no common point in the sense that is called non intersecting line. That's it. Now we are going next point Raja. See, it is also one of the important. There is two common point A and B. See, first point there is no common point. இப்போ நம்ம ரெண்டு இருக்கு பாயிண்ட் பாருங்க, காமனா ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கான். ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணுமே இல்லை, இப்போ ரெண்டு காமன் பாயிண்ட் இருக்கு. that common point I am giving A and next B. ரெண்டு காமன் பாயிண்ட் இல்ல, ஒன்னு A இன்னொன்னு B ன்னு கொடுத்துட்டேன். சரி, A and B that the line PQ. இப்போ இந்த லைனுக்கு பேர் வந்து PQ. சரிங்களா? வேலைகளை கொடுக்கலாம். சப்போஸ் இது வந்து what is that? P and Q. Listen carefully children. இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன். PQன்றது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன். லைன் நாட் லைன் செக்மெண்ட். நல்லா கால் வாங்கிக்க. ஸ்ட்ரெயிட் லைன். PQன்றது ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ABன்றது டூ காமன் பாயிண்ட் இருக்கு. ஐ டோல்ட் யூ இன் த ப்ரீவியஸ் பேஜ். ப்ரீவியஸ்ல சொல்லியிருந்தேன், கார்டு அப்படின்னா சர்க்கிள் மேல ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கும். அது லைன் செக்மெண்டா இருந்தா கார்ட், லைனா இருந்தா சீக்கன். அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். See, there is a two common point A and B that the line, the word is very very important. This is line, not a line segment. This is line PQ. And these circle have, we call the line PQ is a secant of the circle. இப்பதான் சொன்னேன். ஓகேங்களா? சீக்கண்ட் அப்படின்னா சர்க்கிள் மேல ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கும், பட் லைன் வில் பி கண்டினியூ ஆன் போத் சைட். சி, இது போயிட்டு இருக்கு, இதுவும் போயிட்டு இருக்கு. அந்த லைன் வந்து சர்க்கிள் ரெண்டு பாயிண்ட்ல மீட் ஆயிடுச்சு. சப்போஸ் இந்த பீன்ற இது வந்து ஏலே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு, இங்க பிலே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா தட் வாட் ஐ செட் கார்ட் அப்படின்னு ப்ரீவியஸ் பேஜ்ல பார்த்தோம் இல்லையா? அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் வாடா ராஜா, லாஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகேங்களா? there is only one point. there is only one point A. ஒரே ஒரு பாயிண்ட். ஒரு சர்க்கிளுக்கும் ஒரு லைனுக்கும் ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்கு. கார்டு சீக்கண்ட்னா ரெண்டு பாயிண்ட். சார் ஒரே பாயிண்ட் தான் சார் இருக்கு. சர்க்கிளுக்கும் லைனுக்கும் ஒரு பாயிண்ட் தான் சார் காமனா இருக்கு. that point here I am taking, that is A. A அப்படின்னு எடுத்துறேன். இங்க பாருங்க, அதான் சொல்றான். there is only one point A which is common to line. இந்த லைன், இந்த PQ ன்ற லைன் இருக்கு இல்லையா? சப்போஸ் இது P, இது Q. இந்த PQ ன்ற லைன் அண்ட் சர்க்கிளுக்கு காமனா ஒரு பாயிண்ட், அதுதான் A. அப்போ ஏன்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, அது சர்க்கிளுக்கும் காமனா இருக்கு, அந்த லைனுக்கும் காமனா இருக்குன்னா then the line is called what? It's called a tangent. What my dear? It's called a tangent to the circle. First point பாரா ராஜா, PQன்ற ஒரு லைன் இருக்கு, சர்க்கிள் இருக்கு. There is no common point for both line and circle in the sense that is called a non-intersecting line. Next, we have commonly 2 point. We have a commonly 2 point. At the same time, that is not a line segment, that is a line. In the sense, it's a secant of the circle. Next, Raja, we have only one point. We have only one point for both circle and line. That is a common point. It's called a secant. Sorry, what is that? Tangent. So, tangent in the sense, there is only one intersecting point or a touching point, whatever. So, that is called the tangent. Understand children? You please make it note this definition. It's very important. Okay. Now, we are going next. We have theorem 10.1. Based on that definition, what are the things we have? We saw in the previous 2 slides. Based on that, we have a theorem. Some sums also is there. This everything we will see in the next video. Thank you children. Take care. See you. Bye-bye.